Yo, wakurugenzi mambo vipi? Hoping na wabamba mko salama kabisa. Kabla tuingie kwa kipindi, ningependa tu first of all kupiga shout out deadly. Naona invade pale website ya merchandise mbaya. You guys are rocking it big time. I love it. Hey, na hizi na watoa vizuri. Nimekuwa nikiona mapicha zenu. Hey, you look nice wena. Nayo. Na hiyo bidii tuendelee hapo sana. Number 2. Our corporate screenings zinashika moto kweli kweli. Recently tumekuwa pale Safaricom PLC, tukaenda tukawaandalia bonge la onyesho, wakafurahi. In fact, Derek, weka ma images hapa kidogo watu waone tukijienjoy pale Safaricom kiasi. Yeah, it was a very beautiful Monday afternoon. Tukaona cinema, tukakaa, tukaongea. It was beautiful. So for any other corporate entities out there, if you're looking for, a way to just chill and bond as an organization, mnatuambia tu. Sisi tunakuja, tunafanya mambo yetu pale, mnaona cinema safi, tunadiscuss kidogo. Bas, watu wanaenda nyumbani weekendi, ama namna gani? Offices should not be boring. Hapana. Mfanyeni kazi Monday to Thursday nini, ka Friday afternoon mnatuita. Tunaingia huko, kila mtu anafurahi, au sio? Hapo sawa. Of course, kwa site cinema bado iko. So kama uja watch, makosa ni yangu. affiliatetv.com is where it's at. Ingia pale, cheki cinema yako. Bas, kila mtu aende nyumbani kama amefurahi, au sio? Na, twende kazi guys. Mkurugenzi! My man, headline hitters na kama K. When you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. It's been quite a while since we had some action on the channel. Leo nataka niwapeleke moja kwa moja wewe. Mara ya mwisho tulikuwa na hiki tulikuwa lini? I think ni ule soja wetu wa pale your story it was something of the special operations warrior, if I'm not wrong. Now, leo wacheni niwapeleke moja kwa moja. Mpaka wapi? Mpaka mahali panaitwa Somalia. Na hii Somalia siko sure kama ni Somalia ya Mogadishu ama ni ile Somaliland ya Hargeisa, but ni somewhere in Somalia. Okay? Now, pale Somalia kuna an American aid worker ambaye ako pale. Jina Jessica Buchanan. Jessica Buchanan bana ni mtu, yeye amesikia tu roho yake inapenda watoto na ameamua kukuja Afrika kusaidia watoto. Anawasaidia design gani? Jessica Buchanan ana work for an NGO organization ambayo its sole responsibility ni kuprotect people, sana children, from hizi vitu zinaitwa landmines. So anywhere kuna country ambayo imekuwa ikiengage kwa vita sana, kama kuna vitu waga zinabakishwa huku ovyo, ni vitu zinaitwa landmines. Na mtu yote mwenye ajui landmine vile inakaa, anaweza jipata kwa shida sana. It has happened here in Kenya. Kuna watu wanapigaga training huko na nyuki, mnawajua. Wanaendaga kwa villages, wanapiga training yao, wanaacha hizo vitu hivi. Wamasai wakichunga ng'ombe zinawatandika huko proper. I hope wamerekebisha. Now, pale Somalia, same story. Juu ya hiyo civil war nini, mambo ya landmines kila mahali. Sasa this American akajipata pale Somalia akifundisha watoto wadogo how to identify landmines, ndio wakati wako shughuli zao za kwenda shule nini wasijipata wamefanya nini, wamekanyaga hizo vitu ama wanacheza nazo, sababu those things are extremely dangerous. Very noble cause. Yuko peke yake as an American, kwa kikosi ambayo iko na watu wengine. Kuna Refugee Council from Denmark, na one of her colleagues ni jamaa anaitwa Paul Hagen, of Danish citizenship. So
nani Jessica Buchanan na Paul Hagen wanapigaga shughuli every day. Wanatoka wanaenda wana identify kashule mahali, wanaonyesha watoto wadogo vile landmines zinakaa nini, ndio mtoto akitoka hapo at least anajua. Jessica Buchanan yuko single, ni mtu ambaye amebarikiwa kuolewa na jamaa fulani anaitwa Eric, na in fact harusi yao ili happen on the shores of Indian Ocean. Hapo tu Somalia walipata kasport kafiti, wakaoana hapo mbio yeye na mpenzi wake Eric, na wanasukumaga shughuli huko pamoja. Now on this fateful day of October 2011, Jessica Buchanan na colleague wake Paul Hagen wametoka vizuri kwa ofisi, wamekuja wameingia their usual Land Cruiser, waende huko kwa mashinani, ndio waende wa identify shule huko ya kuonyesha watoto mambo ya landmines. So Buchanan ndio alikuwa wa kwanza kuingia kwa gari. As she enters, ana discover huyu driver wa leo si driver wetu, huyu hata hatujawahi muona. So of course anaanza kujiuliza, okay, ni nini ina happen leo? Who is this guy? But akasema ni sawa tu, ya akaendelea na shughuli yake. Kidogo Paul Higgins, colleague wake, amekuja teketeke, ya ameingia na pupa, na akaambia dereva, kanyaga gari tuende. So Buchanan anaangalia Hagen kuona kama Hagen ata notice huyu dereva ni tofauti, but akaona Higgins ajali sana hii story, hata yakajiambia, you know what, iko tu sawa. So they drive for a bit until they get to a place inaitwa Galkayo. Actually hizi majina zitatusaidia kujua kama ni hii Somalia ya Mogadishu ama ni ile Somaliland ya Hargeisa, lakini nashuku ni hii ya Mogadishu tu. So kufika Galkayo, kidogo wana notice kuna Land Cruiser ingine inakuja nyuma, na inakuja teke ngori. Yani inakaa ni kama hapa kuna mambo haiko sawa. This Land Cruiser inakuja, inapita kidogo, ina overtake, then ikifika tu mbele yao kidogo, they throw mud kwa windscreen ya hii Land Cruiser ambayo Buchanan na Hagen wako. So of course ukirushiwa matope kwa windscreen, si unakanyaga mabreki kidogo kwanza ujaribu uangalie situation hapa, sababu sasa visibility zero. Kwa hiyo process ya kubreki kidogo, ama jamaa wakakuja waka-intercept na wakashuka. Ni majamaa mazao wamejifunika nini, yani mabunduki, machine guns, AK-47s, wanakaa bad news. Wanakuja mazee, moja anapiga kelele kwa dirisha hapa akiambia dereva, fungua dirisha. Of course wanaongea nini? Kisomali. So dereva mwenyewe anakaa hajashtuka sana, so anafungua dirisha. Hao watu wana halma nini kweli, we shuka, ingia pale nyuma nini, na before long ikakuwa wameingia ndani ya Land Cruiser, na wakaambia dereva, teke ngori tuende sana. Dereva nayo akafinya Land Cruiser, na hii nyingine yenye ilikuwa imewa intercept pia inawafuata, wakaenda kabisa. You can imagine the shock ambayo ilikuwa imetandika wa American, huyu American na huyu Mdanish. Noma. Funny story. Right before Buchanan atoke nyumbani hiyo siku, alikuwa na joke na mpenzi wake hapo Eric, akimwambia mazee, tunaenda ushago huko kufundisha watoi zile ma something. Unajua huko mazee nasikia ni area ya Pirates sana jo. In case nikikidnapiwa utakuja kunirescue. Eric akamwambia, yeah, you know I got you. Wewe ni mtu yangu, siwezi wacha uumie. It came to be. And you know the thing ni, alikuwa amekula research sana story ya Pirates. Hata akijokia husband wake juu ya story ya kukidnapiwa, alikuwa anajua iwezi happen. Juu Pirates au operating on land. Pirates wanakuaga kwa maji. Au kazi yao ni kuteka ships. Huku kwa land mnatafuta nini? This day things were different. So wametekwa, wamechukuliwa. Mahali wameshikiwa ni hiyo place moja inaitwa Galkayo. So Land Cruiser inafinywa deadly. So wanaenda, kuna majamaa tu wako jaba hapa mazee, wamejam, wamefungua macho yani. Wanakaani sasa wajatema hii taxin for like 3 days. So wanafinya tu wako kwa madesert. Sasa huko ni kwenda mazee. Akina Buchanan hapa anajiuliza, sasa watu wanatupeleka wapi? Na wanataka kutufanyia nini? Akajua kwisha, mimi mambo yangu imeisha leo. Watu watanifanya mbaya alafu waniue. So hapo tu wako maombi, watu they drive for what seems like an eternity. Wakafika mahali mazee, wakakwama, wakashuka, wakajitoa kwa hizo mangori walikuwa wamekwama, wakaingia kwa gari tena, ikaenda zaidi. Ude mazee anaomba tu. Higgins hapa kando pia yeye ako pia maombi, anajua ni hivyo. Hapa sasa mimi nimeona kile watu wamekuwa wakifanyia watu. Hapa mambo haitatuendea vizuri.
So wakaenda wakafika place ingine, wakashuka, waka exchange magari, wakaingia kwa gari ingine, ikafinywa. Yani hao watu wanaenda kuenda, they drove for hours until wakafika place. Sasa walikuwa wanamalizia safari. By this time ilikuwa already hata giza ishaanza kuingia. Kidogo kidogo Buchanan na Higgins wanaambiwa shuka kwa gari, shuka. Wakatolewa kwa gari, wakatembea, wakaambiwa piga magoti hapo. Sasa ukishaambiwa piga magoti hapa, si unajua tu ni nini inafuata. Wakajua ni hivyo, this is it. Hapa wanatupigisha magoti, watupige risasi ya kichwa haraka haraka, wafunga malizane na sisi na waendelee na maisha. Hapo ndio maisha ya mtu inaanzaga kuflash mbele yake. Hapo ndio Buchanan anaanza kujiuliza, mazee, yani mtu anataka kuniteki na hata sina hata mtoto manze. Yani hivyo tu nimekuja na ninaenda tu hivyo. Ni nini hata ilinituma hii Somalia, haki ya Mungu? Sasa hii ni design gani ya kuenda? Yani maswali kibao. But you know what? It is what it is. Akaresign to fate yake na akafunga tu macho, akangojea mambo iende vile inaenda. Then kidogo kidogo anasikia mjamaa tu hapo akilia, sleep. Anashindwa sleep tena. Akaangalia nyuma, akaambiwa lala wewe, iko nini? So akalala kwa changarawe vizuri na wakaambiwa wazime, hakuna kutingika, hakuna kunini, mulale. Na hapo ndio msichana wetu akazima. Aliamka tena the following day. Kapata majamaa bado wako jaba tu, hawatemi. Now, wakati walikuwa wanakuja kwa hii safari, kuna sauti alisikia hapa nyuma wakati alikuwa kwa Land Cruiser. Na hii sauti anasikia ni it's a sharp voice. Akajiambia, oh thank God, hapa kuna mwanamke, at least huyu anaweza nisikiza. But mazee kitani kuangalia nyuma, anapata si mwanamke, anapata it's a child soldier. Amepigwa mazema, inaitwa nini, belts of ammunition, na kuna machine gun bigi kumliko, mtoto mdogo. So mazee Buchanan kwa hiyo safari alikuwa hapo, mazee anajiambia, yani the irony of this thing, mimi niko hapa kurescue hao watoto, ni watoe kwa hizi ngori, na hawa ndio wanataka tu kunimalizia, haki ya Mungu. So hizo ni vitu zilikuwa zina flash tu kwa mind yake hiyo time hapo wakati wanalala hiyo usiku nini. Then asubuhi vile nimewashow wakaamka, majamaa bado wako pale, wamekasirika tu 24/7. Sijui kama ni hii jaba ama ni nini, hasa walikuwa jaba 24/7. So wako hapo wanawapatia instructions nini. Then at some point Jessica akagather tu courage, akaangalia mmoja mwenye anakaa bit friendly, akamuuliza tu, akamwambia, ni aje mtu yangu, mnapangaje na sisi, mtatumaliza? Jamaa akamwambia, hapana, tuwezi wamaliza. No, kill you. Money, ransom. Bas. Okay, sawa. How much you're looking at? $45 million. Buchanan akashinda, kwani nyinyi mnaniona nikiwa valuable aje? Nani yeye atatoa $45 million sababu ya mtu? Hapo mumegonga nje. Ingekuwa ni sheep maybe. Sheep wanaweza gatoa pesa kama hizo. But mimi, I am just a mere aid worker. Nimekuja tu kusaidia watoto hapa Somalia. 45 million, nani anatoa? So the Pirates wakaambia, usijali, hii ndio biashara yetu, hivi ndio tumekuwa tukisurvive. We tulia, wacha sisi tufanye mambo yetu. Alright. By this time, organization ya Jessica Buchanan na Paul Hagen washajua ya kwamba watu hao wawili wametekwa. So first order of business ilikuwa ni kujaribu kunegotiate. So wakakuwa in contact na the Pirates. The Pirates wakasema 45 million is what we are looking at. Tunaipata aje? Wale wakapiga counter wakasema, tukiwapatia anything more than $1.5 million, hiyo itakuwa ni maajabu, sababu hatuna hiyo pesa. Mtachukua 1.5. Pirates wakasema hiyo 1.5 mkuende sana, hatuchukui. Na mkikaa hapa tutamaliza hawa watu. Endeni mjigathe, mtafute $45 million, mkuje mtuongeleshe. Na hivyo ndio nini ikaisha. Juu walijua sasa sisi nyinyi mpaka mpate hiyo pesa ndio tunaongea tena. Now, what the organization ilifanya, walituma ripoti wapi? US. Wakaambia US, mazeni aje, kuna watu wetu wawili wametekwa, mmoja ni citizen wenu, anaitwa Jessica Buchanan, ni msichana wa 32 years old. Na ameenda na one of her colleagues anaitwa Paul Hagen, ni a Danish citizen. Mazee, so hivyo ndio iko na wanataka $45 million. Mnaonaje? Kama serikali mtasaidia kutoa hii, US inakoga na sheria moja. We shall not negotiate with terrorists. Hiyo naye atufanyagi. Roho safi. So wacha tuangalie vile tutakacheza, lakini naye kulipa magaidi naye hiyo ndio kitu moja hatufanyi nini? Hatufanyi. So
First of all, kukakuwa na disconnection between familia yoyote ya huyu Jessica Buchanan ama familia ya huyu Paul Higgins. Juu hawa pirates ni hatari. Wakiona serikali inakataa, uwaga wana contact family direct. Ndio nyinyi muingizwe box hapo mtoe hiyo pesa. So US wakahakikisha hakuna communication between hao na familia kina Buchanan. It is not happening. Hata huyo Eric mwenye ni Jessica ni wife wake, hiyo simu ikanyongwa, hiyo design. Hakuna, usijaribu kuongea na watu hata kidogo, otherwise utaharibu hii situation. So naweza imagine, yani nikiwa kwa situation kaya Eric, naambiwa mazee nisijaribu kuongea na watu na wako na wife wangu mazee. Unajua vile kitu ni mambo ya nini ni ngumu. Haya, hii ofisi ambayo inafanya hii shughuli, the African headquarters iko Nairobi, Kenya. Sasa huko wameenda wakaeka nini, hostage negotiator. Anytime hawa Somali wanapiga simu inaenda kule, ule negotiator anajaribu, ni aje mtu yangu, ile 1.5 simchukue tu muachilie mrembo. Mbona mnashinda mkingangana na mtu ambaye hana value? Wewe chukueni hii pesa, muendelee na shughuli yenu, tupatieni tu mrembo arudi kwao. Hapana, wale majamaa wakakataa, wakamwambia nyinyi mnajua kwanza mnakataa kutupatia ganji na mnajua huyu tunaweza muuza kwa Al-Shabaab for 5 times kile mna offer. Al-Shabaab wanatoa milioni 5 hapa quick. So hiyo 1.5 mnatuambia hakuna, hiyo hatusikizi. Hiyo take it elsewhere. Hapa kama hamuna hiyo milioni 45, hata tusisumbuane na hata tutawapigia simu tena. Nyinyi mtasikia tu ripoti. Huyu tutampatiana huko na mnajua akiingia huko vile atafanyia. Si nyinyi mnajua Al-Shabaab ama mwajui? Juma akiingia huko mtasikia story. So mazee ikakuwa hapa sasa ni noma. So hiyo organization ikarudi tu tena kuongea na US kule. Akawaambia John aje, hapa imeshindikana, wamekataa 1.5 yetu, 45 million naye hatuna. Hiyo tukiwaambia iko tutakuwa tunawadanganya. Sasa hiyo tumeiacha kwa mikono yenu, ni citizen wenu wameshikwa. Nyinyi jueni vile mtachangamkia hiyo story. So hii story inafikia the then president Barack Obama, anaambiwa ni aje, kuna citizen wetu bana ameshikwa wapi? Ako Somalia. Na wanataka $45 million. Unasemaje rais? Obama akasema sheria ni ile ile. Kama kuna watu negotiate nao ni terrorists. So hakuna pesa tunatoa. Na itabidi tutafute mbinu, mikakati, tuone vile huo msichana atatolewa huko haraka faster. Okay? Sawa. So which is our best bet? Our best bet ni kikosi ambayo inaitwa SEAL Team 6. In case hamjasikia mambo ya SEAL Team 6, and then you watch the extraction of Osama bin Laden. Ile kikosi ilitumwa kwenda ku extract Osama. That is the same team. SEAL Team 6. A team of 24 individuals ambao ni bad news. Ndevu tu na tattoo na misuli ndio wako nazo, lakini mkikutana, yani wewe ukikuwa on the other side, if you are on the opposite side of the SEAL team, wewe mambo yako inaenda kukua ngumu sana. So 24 phone calls were made. 24 SEAL team operatives picked up their phone calls and they agreed, lazima tutoe Jessica Buchanan Somalia, sababu hiyo inakuwaga ni sheria. Kama kuna watu negotiate nao ni terrorists. So it was all systems go. Alright? Sawa. So huko wameanza mikakati ya kujua vile wata-extract one of their citizens. Somalia, mambo imechachia msichana wetu mbaya. Kumbe hawa pirates hata huko mashinani hawanaga manyumba. Wanalalaga chini ya miti kama mbuzi. Yani maisha ngumu. Huko mazee ni desert climate. So very cold days, very cold nights, very hot days. Saa zingine pia hii joto inakuja mpaka hiyo usiku. Like alikula ngori sana huyo Jessica na Paul Higgins pale. By the time 1 month ilikuwa inaisha kwa bush, Jessica alikuwa amefika mwisho. Alikuwa anajua hapa ni hivyo, mimi I am dead. Now, akifikiria ngori zake zimeishia hapo. Pale sababu ya sanitation na hygiene kukua mbaya, bahati mbaya, Jessica Buchanan ana contract nini? UTI, urinary tract infection. Now, hao ni watu hawana hata nyumba, hawana hata chakula, wana struggle. Unafikiria wako na dawa ya UTI? Tuanzie hapa. Wanaume hata wanajua UTI ni nini? Pirates wanaishi kwa vichaka, wanalala juu ya miti kama nyoka. Unafikiria hao ni watu wanajua UTI? Nothing. So mdem alikuwa hapo mazee anasikizia tu UTI, yani juu hakuna dawa. Chakula wanakula pale ni tumikebe tu tuna fish na ukiangukia sana kamkate.
Hiyo ndio chakula wana survive nayo huko. Juu hao wanataka tu kumkeep barely alive, ndio afanye nini? Ndio ile ransom itoke. Now, by the time mwezi inaisha, msichana ameanza kukua mgonjwa hapa deadly, wakaona wacha tukumbushe hao wasema mazee wafanye chap sababu unaona hii ugonjwa inaweza angusha huyu. So wakamrecord ka video ile tu proof of life, na aambie wase ako poa nini, na wao waambie wale watu waharakishe sababu huyu mtu ni mgonjwa na akikufa itakuwa ni on them. So Jessica ka record video yake safi na wakapeperusha video. US wakaona video na wakaona yenyewe hapa situation ni dire. Msichana hayuko sawa. Lazima tufanye nini? Tutafute mikakati. Tupange mikakati ya vile tutaingia pale, extract na tumkimbize hospitali, sababu UTI ikikaa sana inaingia kwa kidney, inakuwa kidney infection, kidney ikianza kuleta ngori, kidney failure, kifo. Wewe mambo yako ni hivyo, tumefunga. So time was not on their side. But believe it or not, between hiyo time na mahali sasa SEAL team wamejipanga, wameamua sasa it's all systems go, let's go in, it was another 2 months. So in short, from October 2011, huyo msichana alikaa huko mpaka January of 2012. Unaweza imagine mazee zile vitu walikuwa wanapitia. It was insane. Actually, in total alipiga hapo around 93 days. Every night alikuwa anakaa hapo anaangalia star fulani tu pale juu, anaiongelesha tu, anaambia hiyo star, mazee ongea tu na God, mazee anitoe kwa ingori. Ni noma mazee. Now, huyu msichana ni mjanja. Juu ya kukaa Somalia sana, alikuwa amestudy culture yao watu na akadiscover kama kuna watu wanakuwa respected in Somalia ni married women, especially those with children. So akajiambia hawa nikiwaambia niko na mtoto na nimeolewa, naweza stand a chance of living. So alienda akawadanganya hivyo, akawadanganya mazee wamkubali tu arudi nyumbani sababu wako na watoto wanamtegemea, mtoto Hassan anamtegemea na husband wake ako huko pia askifiti. So hiyo, the fact that she was married and with a kid, ilifanya mazee wakampatia, wakamspare. Hawakumsumbua, hawakumassault, hiyo apparently kumbe huko Somalia wana respect sana akina mama. So hiyo ilimsaidia sana. Turns out jina alipatiana kama ya son wake ni jina ya umbwa yake huko States. But anything to stay alive guys, anything to stay alive. So hiyo kitu ilimsaidia sana. Lakini sasa hii ugonjwa inamtandika proper. Hii ugonjwa sasa imeanza kuadvance, imeanza kuingia level lingine. By the time tunaingia hii January, hayuko sawa. Like hata ukimwangalia kuna video zake za around hiyo time, ukimwangalia unaweza tell she's very sickly, ame lose hope. Huyu ana clutch tu on straws, yani ako vibaya. So now back to US. Sasa wale watu wetu 24 wamekaa chini sasa ni kupanga mikakati. So hapa tunafika namna gani? Nice. Design ya kufika ni first of all establish allies wetu ni kina nani hiyo area ya East Africa, ni Nairobi, hapo juu kuna country inaitwa Djibouti. Between Djibouti na Nairobi ni kina nani wako karibu? Djibouti wako karibu. Very nice. So chukua ndege yao, transporter yao inaitwa C-130 Hercules. Finya kutoka US mpaka wapi? Djibouti. Land Djibouti, panga kila kitu. Hospitali iko sawa, supplies ziko, kila kitu, equipment sawa, everything iko sawa. Very nice. Ingia Hercules tena, take off from Djibouti, ingia Somali airspace. Pale mahali wameshikiwa panaitwa Adedo. Just a minute, wacha ni confirm. Panaitwa Adado. So toka Djibouti ingia Somali airspace, enda mpaka hapo Adado, hapo ndio hao watu wameshikia msichana wetu. Haya, from the C-130 Hercules, drop down na maparachute, kikomando style, tekengori, land pale. Kisha land, tembea hizo kilomita kama 10 mpaka mali the exact spot hao watu wameshikia huu msichana wetu. Mkiingia huko, eliminate, bas tuende kazi. Wako wangapi? Wako around 22 pirates. Sawa. Sisi tuko 24, iko sawa. Hiyo mambo iko fresh. Tuende kazi. So wakapanga mikakati yao sawa na on the day of departure wakapata ripoti mazee ni ya kwamba kuna ngori. Now on that particular day walikuwa wanafaa waingie hiyo shughuli.
Walipiga hapo AccuWeather haraka haraka, wakadiscover 2 things. Number 1, kulikuwa na kitu inaitwa solar storm. A solar storm ni mbaya sababu a solar storm ni basically a phenomenon where the sun inaradiate a lot of energy kwa ground, na hii energy inaweza hata affect electromagnetic waves. So when the electromagnetic waves are affected, inamaanisha communication haiwezi, sababu unajua communication pia ina depend on electromagnetic waves. So zikiwa disrupted, hamwezi communicate. So sasa tutapiga hii mission yetu aje maze kama hatuwezi communicate. We need to communicate ndio tujue mali tunasemblia nini. Hiyo ni ngori number 1. Number 2, on that particular night, wind speed noma. Kuna kogana ile safe recommended wind speed ya mtu kuparachute. Anything juu ya 40 kilometers per hour. Na 40 kilometers hiyo ni ya special people like the Navy SEALs, commandos, hours ndio uchezea 40. Otherwise raia wa kawaida ni around 32 kilometers per hour wind speed. Ikipita 32 kilometers per hour, abort mission. Hiyo haiwezi. On this particular night, the winds were blowing at an average of between 70 to 75 kph, which is twice the recommended speed. So hii inafaa ikuwe an aborted mission, cancel hii kitu, let's reconvene again after 2 weeks ama after 3 weeks huko, wakati hii weather imebadilika. But there is a problem. Jessica Buchanan ni mgonjwa. Ile UTI imeanza kuaffect kidney. Sasa kidney ina approach failure. Meaning huyu msichana at best akona wiki 2 za kuishi. So us abandoning this mission inamaanisha sasa inaacha kukuwa a rescue mission, inakuwa a recovery mission. Juu tunaenda kuchukua mwili. Hiyo sasa si rescue tena. So do we risk the solar storm and the wind speeds tujaribu tuokoe, ama do we play safe na tuende tuchukue tu mwili? SEAL team wakasema kama mbaya. Sisi mantra yetu inakuwaga we leave no man behind maze. Hii si tuliingia hii kazi tukijua iko na risks. Tunaingia Somalia. Solar storm or no solar storm, we are going in. Wind speed or no wind speed, tuko ndani. Sawa. So kila mtu ana agree, all the 24 of them, it's a go, it's a go. Very nice. Teke ngori, they land in Djibouti. Wanaenda wanahakikisha supplies ziko sawa, kila kitu iko freshi, everything is A1. Wanapanga medical supplies fiti, wanabeba zingine, wanabeba chakula, food, water, nini, wanabeba sawa. Then wanaingia kwa Hercules. Hii Hercules inawatoa hapa Djibouti, iwapeleke Somalia, inaflyiwa na wase hata wajarest. Wametoka from a 9-hour flight. The pilots that took them now from Djibouti to Somalia, walikuwa wametoka from a 9-hour flight, but wanasema pana, hii mission lazima ipigwe. So nyinyi ingieni hapa tuende. Sini ku drop tu, si tuzidi. Very nice. So the C-130 Hercules ikatake off from Djibouti na ikaelekea wapi? Adedo, Somalia. Kufika pale Adedo, Somalia, wakaangalia tena kuhakikisha kila kitu waone kama wanaweza kuwa wameangukia nini. Wana discover ile solar storm bado iko. Number 2, wind speed bado iko. So wakaulizana tena mara ya mwisho, ni aje? Are we still doing this? Yes we are. Haya, sawa, kaende sana. So ile latch inafunguliwa kwa ile mlango ya nyuma, and all 24 SEAL team guys wanashuka kutoka kwa ndege. Let me tell you, vitu walikuwa na experience huko kwa hewa hata hawajawahi experience life yao yote. Watu walikuwa wanashuka, unajua lazima upige free fall kwanza kabla ufungue ile chute. Free fall peke yake walikuwa wanachezea 120 miles an hour. Hiyo ni 200 kilometers per hour. Hebu imagine unashuka at 200 kph. Alafu unapiga ile chute, inafunguka kwanza, inakunyo. Hiyo kitu inaweza hata kuvunja mtu yangu. Juu unajua hiyo chute ikifunguka, speed yako ni kama unapigishwa breki cha lazima. Hiyo kitu it's very uncomfortable. Kumbuka wamebeba, wako na mashini zao hapa na ziko heavy, wako na machakula, madawa, nini, wako hivi stacked. But Mungu ni mwema. All 24 of them are able to drop. Now, a few of them, ile upepo iliwafanya mbaya, ikawarusha a few yards from the landing point, but polepole tu walienda wakagather parachute zao vizuri, wakazifungia poa kwa bag, wakaweka kwa nini, wakaweka silaha sawa, na wakakuja, wakapatana na hao wenzao. Sasa hapa ni polepole. Mwendo ni wa aste. Now, Mungu ni mwema. Sababu gani? Hii siku ambayo hao watu waliland, yani walikuwa watoke Nunge,
Hiyo siku kumbe ndio wale watu kwa ile camp pale ya Dedo walikuwa wanafaa watoe kina Jessica na Paul wawapeleke kambi ingine. So our SEAL team wangeland wafike pale wapate hata ama jamaa wako walishaenda. Lakini sababu Mungu ni wa maajabu. Sijui ni nani alileta mutura hiyo siku. Wakararua mutura hapo the whole day. Wacha tumbo ilete ngori. Na kuambia walishika maferari wote. Hakuna mtu alikuwa na nguvu ya kutembea. Wakasema, okay, tulikuwa tutoke hapa tuende kambi ingine. Hapana, wacha tumalizane na choo kwanza. Kesho tutaenda. That was God working in mysterious ways. So, as wale watu wana land pale, majamaa wako hapa mazee tumbo tu inawafanya ile kitu. Now, watu wameland vizuri, wamesha communicate, wakaamua tunajivunja mara 3. Okay? So, kama watu wetu wako hapa na sisi tuko hapa, itabidi kikosi moja iende hivi na hii kikosi ingine iende hivi, na hii kikosi yenye imeenda hivi, wawili wao watazunguka hadi hapa. Hao wawili ni kina nani? Ni snipers. Okay? So kazi yao snipers ni pick out wale ambao wanakaa kutusumbua, malizana nao. Then hizi vikosi mbili zina attack from his side, wakuje wafanye ile mambo yao, wa neutralize wale wana neutralize, wachukue watu wao na waende. So that walk from the landing zone to where the camp was ilikuwa zaidi ya kilomita 10. They went on foot. Na wako na hii mizigo na wako na nini, wamejiami proper. Now that is one factor. Factor number 2 ni anytime wind ina change direction, inabidi hata wa change direction. Sababu gani? Wakianza kutembea against the wind, hiyo wind inaweza piga scent zao isikume huko kwa camp. Na unajua bana watu ni hatari, mtu ameishi kwa vichaka. Huyo si mtu unaweza chezea hivi. Anaweza pick up scent haraka sana. Asikie hapana. Kuna scent ambayo iko kwa environment yenye si scent ya vichakani, meaning kuna watu wanakuja. So the SEAL team guys knew it. So anytime wind ilikuwa ina change direction, walikuwa wanabadilika nayo. Hata kama inamaanisha inaongeza distance yao, but hakuna siku wanafaa wakwe against hiyo wind iwapige ikienda kwa pande ya camp. Makosa hiyo. So pole mazee wakakam until they were around 500 meters from the camp. 500 meters is good distance for any SEAL team guy. Hao ni watu ni sharpshooters wote. Yani wako tu sawa. Kumbukeni by this time the snipers wako already in position. Wanapiga nini na vitu zinaitwa night vision goggles. Hizi night vision goggles zina pick up kitu fulani iko kwa gani yao inaitwa laser. So hii laser nikipoint inaweza ona hiyo laser ikienda ipoint ule mtu nataka. Lakini huyu mtu nimepoint haoni because the laser is not visible to the naked eye. Hiyo huwezi ona. Mimi ni mwenye niko na night vision goggles ndio naweza ona. So hiyo chances za kumiss almost zero. So wakiwa hapo 500 meters wanajipanga nini, sijui one of the pirates alisikia masauti somewhere huko kwa bushes huko. Akaangalia hivi akasikia hapana. Hapa ni kama tumetembelewa, and you could clearly see the terror on his face. Alijua hapa kuna ngori. Before hata afumbe na kufumbua, alikuwa ametandikwa safi ya kichwa, safi. Then after that first gunshot, all hell broke loose. Sasa wale mapirates wametokea. Turns out the 22 pirates ambao walikuwa expected kuwa pale hawakuwa wote. Walikuwa only 9 pirates peke yake. Wengine mahali walikuwa nobody knows. Walienda tu shughuli zao. So kwa hii camp at this particular time only 9 people were manning Jessica Buchanan and Paul Higgins. So kidogo tu ni pap huyo chini, pap huyo chini. Wale wawili pap chini. Then the last SEAL team guy aka notice some 2 pirates wame pointia Jessica na Paul guns kwa ground. Wakajua hapa sasa makosa inaenda kufanyika. Kitu kama ishai happen. Iko time France wali rescue an operation wakitry kuwa kwa hostage. Hawakuwa fast enough. So ule perpetrator kabla auliwe akapiga huyo hostage risasi akaua,
then akauliwa. Unaona sasa hapo, hiyo mission imeharibika. SEAL team hawangetaka kitu kama hiyo. Nakwambia waliinua hao pirates wawili, unajua zile risasi unamimina za kumaliza. Hii you are taking no chances, sababu huyu akifinya trigger tu kidogo tumepoteza hawa hostages. So ni gone. Hawa wakamaliziwa before long, all the 9 pirates down. So hawa sasa waka-close in wakakama, wakapata Jessica kwa hapo, Paul kwa hapo, wakashika Jessica wakamweka kwa mabega. Teke ngori, unajua wanaangalia citizen wao. Paul, wewe kimbia mtu yangu. Wewe country yako hata haijatuma kitu. Wewe toka mbio, wewe usitusumbue bana. Jessica panda hapa, panda gongo. Twende. So ni kutoka mbio huko kwa Desert Deadly. Wakafika mahali wakasikia, hapana, kuna masauti fulani zinatokelezea mahali, hii ni dangerous. Wakaweka Jessica kwa ground na wakamlalia juu. Paul akaambiwa nani, ngangana na ujifiche wewe, unaweza kula risasi hapa anytime wewe, hebu fanya kama sisi. Akalala chini, au amelalia Jennifer juu wote. Like wamejitolea, kama kuna risasi zinatembea wacha zituwai sisi. Huyu tunamdeliver akiwa hai. So wakatulia hapo, hakuna kitu ili happen, but before long helicopter ya evacuation ikakam. Na kwambia helicopter ililand tu hivi. Wakaamka wakashika Jennifer tena wakijaribu kumbeba ati wakimbie naye. Sijui UTI ni kama ilipona. Dem alikuwa weak, deadly, yani hata kutembea ilikuwa noma. Uchungu ilikuwa inamuua. Alikuwa vizi. But after hiyo helicopter, unajua kuna kogana ile nguvu ya mwisho inatokea anga wakati unaona ndio hii, the end is near. Alitoka mbio mpaka SEAL team wakajuliza, kwani sisi hatufanyangi zoezi guys? Huyo msichana anatoka mbio kutuliko kwa nini? Teke mpaka kwa airport, kwa helicopter ndani. Akaenda akachukuliwa na wale kwa chopa wakamweka ndani. Teke ngori Paul akaingizwa pia hapo. Hiyo ikaenda. Then a second helicopter ikakam ya kuchukua nani? Our SEAL teams mwenye wame mount rescue mission. And they were both airlifted. Teke ngori back to where? Back to Djibouti. Sasa pale Djibouti ndio wakaenda wakaland vizuri. Jessica akaingia pale matibabu haraka faster, kureplenish hata energy kidogo, chakula pale, maji nini, madawa. And before long mazee wakahakikisha ako stable. Bas na ikakuwa ni Teke ngori kumpiga sasa evacuation from Djibouti mpaka United States of America. It was such a success mazee. Pale akiwa nini walimpatia flag ya country, wakamwambia mazee, you've suffered enough, you are going home today. Mazee yani akiimagine ni mtu alikuwa anahesabu days, na ukweli madaktari walisema alikuwa na only about 2 weeks to live. Hiyo UTI ilikuwa inamtuma. So mazee rescue mission ilikam yani at the right time. It would have been better ingekam sooner, lakini Now, the shocking bit ni ati hao watu walikuwa wanaitisha $45 million. The rescue operation cost the US government $101 million. So wase walikuwa nauliza, why spend double? Na unaweza tupatia hawa say hiyo $45 million. But the US waka-insist wakasema alafu tuwapatie, alafu wajue sasa hii ndio ndio kesho mchukuliwe pia nyinyi, turudi kwa mfuko, tutoe milioni nyingine 50 tushinde hivi. Mna mchezo. Haiwezi. Wacha tutumie 4-5 times that amount, lakini kupatia pirate pesa hivi, that one we are not doing. So I guess hiyo ilikuwa message mazee imesendiwa. Ripoti ikafikia mzee mzima Barack Obama. Jessica Buchanan na Paul Higgins wamekuwa evacuated safely from Somalia, and he personally picked up the phone and called Jessica Buchanan's dad. Akamwambia ni aje, mtoi wako mazee alikuwa kwa ngori, tumemtoa kwa ngori. As we speak, ako airborne, anarudi US. You will be reunited very soon. Naweza imagine to the joy mazee huo mzee alikuwa anasikia. Juu watu hupotea pale John, hao ma pirates hawachekangi. Ukikanika huko parade mambo yako inaishia hapo. The fact that huyu wao alirudi, ilikuwa ni hatari. Well, shout out to the SEAL Team 6. Ndawapigia story ya extraction ya Obama, ndio mmoja wao wase pia ni hatari. Waliingia wakafanya mambo pale. Osama bin Laden. Yeah. That is a story that will be coming up soon. In case kuna kitu nimeacha nje, mnajua vile si ufanya. Ingia pale, kula research yako.
ya Jessica Buchanan's rescue, unaweza kuja utuambia hapo kwa comments, au sio? Very nice. Hapo sawa, imekuwa tu. Nyinyi watu wa nguvu sana, barikiweni. Adios muchachos. Peace.